identify the final beneficiaries from the shortlisted applicants. Being a CSSB member is a calling. The time that you are required in that activity, the energy that you put in that activity, and there is no remuneration. What you set aside, it is basically a sacrifice. The miles that you have to cover is also a sacrifice. The final beneficiaries admitted to Wings to Fly program were announced at the equity branches, sub-county education office, churches and mosques, and required to travel to the capital city Nairobi for induction and commissioning in preparation for them to join secondary school. This is a new journey that will no doubt change the trajectory of our scholars' education journey. I wish to congratulate all of you for making it and receiving the Wings to Fly scholarship. I know it hasn't been an easy experience for you to get here, but I'm glad that you overcame the challenges and you emerged the victorious. In Maliera, Kisumu, Damaris' journey stands as a compelling testament of resilience and unwavering determination. My parents are hearing impaired. I learned to know sign language when I was growing up. I could just watch my parents talk to each other. The distance from home to school is quite far. Damaris wakes early for school and comes back late. Sometimes she goes to school in the rain. Occasionally, we go to bed hungry. Sometimes we have little to eat. The Wings to Fly scholarship has offered Damaris a chance for a promising future. When I grow up, I would like to be a doctor. And since I know sign language, there are some patients who are also hearing impaired, so they don't get much attention in the hospitals. Maybe I could help them with my skill so that they also can be treated like other people. In Kimatuni village, Peter Kadogo aspires to use education to uplift his family from the grips of abject poverty. Naishi na baba na mama, na mimi ni wa tano katika familia yetu, na baba ni kipofu alafu mama ni mlemavu miguu. Changamoto nilizopitia nikiwa shule ni kukosa karo ya shule, kukosa sare ya shule na kukosa pesa za chakula na vitabu. Sasa nilikuwa natumwa nyumbani na kuja nifanye kibarua kwa sababu wazazi hawawezi, ni walemavu. Nilionelea niko poor financially. Sasa there was no way out. Nikafikiria wacha nijaribu niombe scholarship. Mungu akinijalia nipate, basi nitashukuru. Nikisoma nifaulu, nataka kuwa daktari ili niwasaidie watu wenye ulemavu kama mama na baba. Yenyewe ni watu waliokuja nalo la Wings to Fly Equity wamekuwa msaada mkubwa sana, kwa sababu ile approach yao si kama vile approach zile zingine ambazo zinafanywa zimekuwa zikifanywa. Approach ya Equity is very different, kwa sababu wanazingatia kushughulikia yale mahitaji muhimu ya mwanafunzi ili kwamba akaweze kupata masomo yake. Vile vitu ambavyo vinapatia mzazi headache vyote walizingatia, vinazingatiwa na Equity. In Kangemi, Nairobi County, Sarah Vuguza and her siblings were pushed into a life of scarcity and hunger when their mother fell ill and was unable to fend for the family. Wings to Fly has provided hope for the bright girl who had sought help from a nearby children's home. When mom got sick and she was not able to raise money to pay the house rent, so the caretaker came and plucked the roof. Ile hali ya ugonjwa ikanilemea. Nilifika mahali mtoto akashindwa kusoma. Akaniambia kuna mahali kuna children's home. Sarah came to Prosperity when she was in class 4. She was not going to school by then. Apart from education, we do offer lunch to her and sometimes even supper. Mtoto alikuja akaniambia, mwalimu wake amemwambia Wings to Fly iko. I'm going to study harder and harder because I want to invent and predict the dangerous diseases that are sometimes disturbing the country and the world. The scholarship of Wings to Fly still is, we're going to count this as a blessing, because without it,
We don't know if Sarah could join high school. In Voi, Audrey Kijulu is relieved that though orphaned, his aspirations to succeed in life has been rekindled by admission to the Wings to Fly program. Mimi nilikuja huku vile mamangu alikufa, walikuwa wametengana na babangu. Sasa babangu kusikia mamangu amekufa, alikuja akatuchukua sisi. Kuchukua sisi akakaa na sisi Nairobi. Wakati baba akakufa, tukabaki na nyanya yetu upande wa baba. Kukaa na nyanya yetu akakuwa anatupiga, anatunyima chakula. Sasa akatuweka kwa bogi, akatupakia. Alafu hatukujua penye tunaenda. Sasa huyo ndugu yangu mkubwa alichukua simu, aliomba simu akapiga, akamwambia babu kuwa sisi tuko kwa train na tujui tunaenda wapi. Babu akakuja pale station, akatuchukua ndo akakaa na sisi mpaka sasa. Audrey amekuwa kusema ile kweli amesoma kwa shida. Mpaka nibambanye niliponipata uniform ya shule, niliponipata chakula, na malipo ya shule pia vile vile ilikuwa ni shida. Audrey, who scored 354 marks in KCPE, is committed to excel on joining Matiliku Secondary School. Mimi nilikuwa na struggle, nilikuwa nataka nisome, pia nimuonyeshe babu kuwa hajafanya kazi ya bure. Nisaidie ndugu zangu wadogo, nisaidie watu wenye wako karibu na mimi, niweze kujenga nyumba yetu, niweze achieve my career neurosurgeon. In Mombasa, the CSSB sitting at Chuda Day Secondary School shortlisted Leila Abubakar for the scholarship and made a home visit at her humble home in Kiziwi, Chuda. At our home, we pass a lot of challenges. Sometimes lack of food, no electricity, no time to study well. The compound, the surrounding also look weird. So I just need the scholarship because even my parents divorced and they leave us alone and went apart. So that's why my grandma came for a rescue and took us and stayed with us at this surrounding. And our house is also there. It's also made of mud, not that good. If unlikely I don't get the Wings to Fly scholarship, I'm an artist first of all, I know to draw. So I'll start drawing some pics, which I'll take in the museum, maybe like there for Jesus and start selling. Then I'll get some money. At that money I'll be keeping some of it so that it can enable me to fulfill my goals of going to school. If I get the Wings to Fly scholarship from the Equity, I will start making sure that I pass my exam so that I can achieve more from them. Kuna wengine katika wazazi ama hata wanafunzi unamuuliza kwa mfano kama hukupata hii nafasi wewe unafikiria nini? So kuna mwingine asa give up kwa mimi sina njia nyingine. Lakini mfumo huu kwa hakika ni mfumo mzuri. Mfumo Wings to Fly lao kama unapanuka na ukaweza kuchukua zaidi utakuwa na manufaa mengi zaidi hizo siku za mbeleni. It's sunrise in another part of rural Kenya where Regina Wajiro is home with her mother. Life is a daily grind of needs for the mother who raises her children single-handed. To study in the evening after school, I use a torch which we give a neighbor to charge for us. The challenges I get when I'm studying the torch is that the torch, when it gets out of charge, I'm not able to study well. Turugagira haha ja tondu gutire riko na indi ya kwaura tugeterera mekura rugongo maritie kuruga turuge na yaura muno tugakoma tondu tutire no tungi wa gwika peji na rikia cukuru niguo mwari wa maitu arokire arona akire mwari nyumba kanyumba kanini ahote atige kwagagia ciana tondu nake ni aragagagia ciana ci haria riu niguo ndonire wega njarie nake njuke tuituranire hamwe nao ciana ciakwa ni inya no cio mukuru thina wake munene ni kwaria tondu mutamenyeranite nake muno ndungimenya uria arauga na kwandika no riko ndangithie no mai ni egutaha indo ni eguthambia na kuihurira nguo ni wira uria ngoretwo ngiruta by now ni cie barua taru uguo kurarira msimu wa kuhanda ugetero gibarua ni mundu ugathie ukahanda. The CSSB sitting in Narok arrived at the home of Jonathan Saitabau in Katakala village to find a large family comprising of 21 siblings. Jonathan's life took a turn for the worse a week to sitting KCPE exams when his father succumbed to a health condition. Nilipokuwa shuleni, changamoto ambayo ilizidi tulisopitia ni ya
karo ya shule kwa sababu tulikuwa wengi. Hasa baba yangu anashughulikia moja kwa moja kulipia hadi aweze kumaliza. Wakati zingine nilikaa nyumbani, mama yangu akienda kushughulikia huko, niliweza kubaki. Sasa sikupata wakati wa kusoma. Saa zingine nilikaa bila kwenda shule. Based on the information received, Setabao Ngoiteko is a bright student. There is no hope of educating him and the younger siblings because the breadwinner was a father who is no longer here. By supporting this family, I'm sure it will be a game changer. Naona nikipata hii ya Wings to Fly, ya kwanza sasa nitasoma sana sasa bila shida, bila kukosa karo ya shule. Nitaenda shule ambayo nitataka kama national school, juu sitakuwa na shida ya karo ya shule. Nilikuwa nataka kuwa wakili. Nilikuwa nataka kutetea watu wetu waweze kupata haki inayofaa. In the village of Sumurai in South Hor, Faustin Lenaropi has overcome difficult life to perform well in KCPE. Her mother ekes out a living from burning charcoal to support the family. Nikiwa shule nilikuwa napitia shida nyingi. Nikiambiwa sasa tunahitaji pesa ya mtihani, nikija nyumbani mama analia ananiambia sasa mtapata wapi hizo pesa? Sasa nahisi uchungu kwa sababu ya hizo kenye nilikuwa nimepitia. Mimi nilikuwa natembea usiku kwenda shule sababu sina hela ya kusoma nyumbani. Mimi nisipopata tu usaidizi kutoka kwenu, mimi nitakuwa nakaa nyumbani na mimi sitaki kukaa kwa nyumbani. Juu kukaa saizi kwa nyumbani nitasaelewa na bado mimi sitaki kuelewa saizi. Kitu ambayo ilikuwa imenifanya nisome kwa bidii. Nimeona msasi wangu ana kitu. Kuna siku sisi tunalala njaa, na mimi nikasema tu acha nisome juu baadaye kuna wale wenye walikuwa tu hivi kama mimi lakini walingangana, lakini sasa wako sawa. We have seen kids who would not have been able to access education accessing this education. And I want to thank Equity because they have been championing this particular goal, that they will go to the slums, they will go to the lowest of the lowest in the society, uplift them up, and from there we have engineers, we have doctors. It's a new day across Kenya, and in Makueni County, students excitedly checked their results as the KCPE exams results had just been released. Among the scholars is Esther Modeu, who has done well, and the Wings to Fly program has given her a fighting chance to achieve her dreams. I have 2 siblings, and we are 4 in number. My mother died May 25th, 2022. My grandparents died a long time ago, and Dad is always taking medicine. Because of my father's health, our uncle works as a welder. Our food comes from our uncle, a well-wisher, and he is able to pay for us fees. I have been sent home several because of school fees, and I have managed by coming and telling my uncle. Uhusiano wangu na Papa Esther, mimi ni mraba wake mkubwa. Baba akiwa mgonjwa, watoto lazima wakule. Na ninachukua hiyo jukumu kama ni watoto yangu. Na hata papa yao namchukua kama ni mtoto yangu bado. Na chochote niko naye nisaidie hivyo. Admission to the Wings to Fly program is highly regarded due to the benefits it has brought to scholars. The program has also impacted their households since its inception 15 years ago. The CSSB members have seen firsthand how their selected students have grown to excel and impact their communities. Nina raha kwa kuwa part of this exercise, kuona Equity wamejitolea kusaidia watoto. Na ile inafanya mimi nifurahie sana kuwa part of this. Ni kuwa mimi mwenyewe nilipenda kusoma, lakini sikuweza kufika hiyo level. Nikiona mtoto mwingine anafika to that level ya kusomeshwa anaenda mbele, ninasikia niko na furaha sana. Na ndio maana ninajitolea, ndio nione watoto wanasaidika, wanasaidia familia yao na pia the society. What began as a dream to provide 500 scholarship more than 15 years ago has scaled to 60,009 secondary school scholarships managed by Equity Group Foundation. This pool of 60,000 can not only transform themselves, their families or their communities, but positively accelerate the economic transformation of Kenya. It is great to see
the successes that have over the years come, and I'm sure that all of you who are joining today, who are being commissioned as the new scholars, will follow in these footsteps of your predecessors. This vision to establish a scholarship scheme that would take in deserving scholars from across the country, young men and women of promise, and help them go as far as their ambition and ability will take them. You have transformed the lives and prospects of thousands of young men and women across the country. What Dr. Mwangi and your team are doing for the country is huge. What we have witnessed here and heard and been promised gives us a lot of hope. Nivea Luminous visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course! World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Luminous 630. It works. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Santi. Karibu. Shosho. Shiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. This is NTV. Bila shaka mtazamaji wasemao usema kwamba mwenda taratibu hataki utabibu ama pia hataki tabibu, kwani siku zote ukizunguka utafika tu. Mtazamaji, sasa tumefika katika taarifa zetu za NTV jioni, na karibisha tuangazie yote ambayo anagonga vichwa vya habari, zikiwemo pia taarifa kuhusiana na vifo tatanishi, taarifa ambazo tunazifuatilia kwa kina katika meza yetu. Ila kwanza kabisa tupate yaliyo. Aliingia kajoin ma friends zake, kawabaia mzinga, akachill nao few minutes, like around 30 minutes hivi, then aka left. Later on my friends wake wakatoka pia, wakatoka wakarudi ndani, wakaendelea kujibamba. Picha za CCTV zafichua kilichojiri kabla daktari wa Nakuru kukutana na mauti yake.
Familia ya msichana wa umri wa miaka 20 aliyekatwa viungo Roysambu ilitakiwa kutoa kiokozi cha shilingi 500,000 kabla binti yao kuuawa. Hakuna venye ndarudi kwa sababu wenye wako ni wajaya sasa. Tunapiga darubini mchakato mzima wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza. Masaibu ni mengi. As we speak now, we have received 900 students. This is because of the desire for the school. The demand is high. I direct that all accused persons do undergo psychiatric assessment to ascertain their fitness to take plea. Na hatimaye Paul Mackenzie na wandani wake 30 wafika mahakamani Malindi kushtakiwa kwa makosa 10 ikiwemo mauaji Shakahola. Hii ni NTV Jioni na Frida Mwaka. Naam, karibu mtazamaji katika taarifa kamili za NTV Jioni. Fanya mtagusano nami katika mitandao yetu ya kijamii at NTV Kenya @mwakafrida na mfasiri wa lugha ishara ni Flora Atieno. Moja kwa moja mtazamaji, ni kwamba mahakama kuu mjini Malindi imetoa amri kwa mhubiri tata Paul Mackenzie akiwa na washukiwa wengine 30 kufanyia uchunguzi wa kiakili kabla ya kushtakiwa na mauaji. Serikali imepewa siku 14 kamilisha shughuli hiyo, huku washukiwa pia wakitarajiwa kufika katika mahakama kuu ya Mombasa kwa mashtaka zaidi. Mwanahabari wetu ukanda wa Pwani Kevin Mutai anatufungulia jamvi. Baada ya takriban miezi 9 wakiwa korokoroni, washukiwa wakuu katika mauaji ya halaiki kichakani Shakahola walifikishwa katika mahakama kuu ya Malindi kufunguliwa shtaka la mauaji. Na hapa upande wa mashtaka uliwasilisha hoja mbili. I find that a period of 14 days is not unreasonable. Accordingly, I direct that 1, all accused persons do undergo psychiatric assessment to ascertain their fitness to take plea. Hapo kesho, washtakiwa hao pia watakuwa baadhi ya watakaofikishwa mahakamani Shanzu kufunguliwa mashtaka ya ugaidi na itikadi kali. Wana kesi ya kujibu pia tarehe 22 kuhusu mauaji ya kukusudia katika mahakama kuu ya Mombasa, na tarehe 23 mahakamani Tonoka kushtakiwa kwa kutekeleza ukatili kwa watoto. Application for bond is deferred until all accused persons have taken plea. Pia kulikuwa na lalama kutoka kwa Mackenzie aliyedai kunyimwa chakula na maji akiwa gerezani. So be in charge of Shimolatewa prison to ensure that all accused persons are fed just like any other persons held in prison. Jaji Thande pia ametoa amri ya mshukiwa mmoja kufanyiwa matibabu, kwani sasa anatumia kiti maguru baada ya kudhurika kutoka na mfungo huo wa hadi kufa. Kwa jumla ni washukiwa 95 watakaoshtakiwa kutoka na maafa ya Shakahola. Wataendelea kuzuiliwa katika magereza ya Malindi, Kilifi na hata ya Shimolatewa. Baada ya kufanyia uchunguzi wa kiakili, washukiwa hao 31 watarudishwa mahakamani tarehe 6 mwezi ujao ili kushtakiwa rasmi na mashtaka ya mauaji. Kevin Mutai, NTV, nikiwa Malindi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Pwani ni kwamba familia ya mwanamke aliyeuawa Roysambu imeweza kuvunja kimya chao kuhusiana na kifo cha mpendwa wao. Na mtazamaji, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, familia ya Rita Waeni Muendo imeweza kugusia kwamba marehemu aliondoka kwenye makazi ya shangazi yake huko Syokimau ili kukutana na rafiki yake Jumamosi. Marehemu alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha JKUAT, na familia ya Rita Maweni mwendo wa saa 11 asubuhi iliyopita walisema kwamba babake alipokea ujumbe kutoka kwa nambari ya simu ya Waeni kutoka kwa mtu fulani akidai fidia ya shilingi 500,000 ndani ya saa 24, kwani alidai alikuwa amemteka na angelipwa angemwachilia. Jumbe 2 zaidi zilitumwa kwa familia Waeni kudai fidia, na mwili wa Waeni ulipatikana Jumapili ukiwa umejazwa kwenye begi la karatasi nje ya barabara ya Thika, Nairobi. Na mtazamaji, kulingana na polisi, alidungwa kisu na kukatakatwa hadi kufa katika nyumba iliyo karibu na TRM Drive, barabara ya Thika, na kichwa chake kilikatwa na bado hakijapatikana na polisi.
Tukiachana na hayo mtazamaji, huku ikiwa ni siku ya 3 ya heka na mihemko ya kujiunga na shule za upili, baadhi ya wanafunzi bado wapo katika njia panda wakisalia kuziona shule walizoitwa kwenye barua za wito. Waliochaguliwa kutosonga na masomo wengine wameshindwa kwa sababu moja au nyingine. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Fatma Bugu, Devin Musoma kutoka Baringo anashurutishwa na familia yake kurudia shule kwa kukosa namna ya kujiunga na kidato cha kwanza. Swali ni je, wataoshindwa kujiunga wataenda wapi? Shamra na ari za kujiunga na shule za upili zinaendelea kuchacha, wanafunzi wakifurahia kujiunga na kidato cha kwanza anga kutimiza ndoto zao maishani, ila kwa wengine taswira ni tofauti. Huenda nyota ya Devin Musoma ikazima ghafla iwapo hali itasalia kama ilivyo. Hii ni licha ya kujizolea alama 382 katika mtihani wa darasa la 8 KCPE mwaka 2023. Aliibuka kidedea katika shule yao na anajivunia hilo, ila machozi ya masikitiko hayasiti kumtiririka kila anapoiangalia fomu yake ya mwito wa shule, akijua fika hataweza kujiunga nayo. Wazazi wake wamemshurutisha kurudia shule ya msingi kwa kukosa namna, jambo linalomkatisha tamaa Devin. Hakuna kitu nafanya sasa, na wale wengine wanasoma. Kutokana na kubadilika kwa mfumo wa elimu hadi ule wa umilisi, Devin anafahamu fika itakuwa vigumu kurudia hata shingo pande, kwa sababu wenye wapo ni wajaya sasa. Mali nitasongesha ndio mtoto aweze kwenda shule. Taswira sawia na Florence Dama ambaye alipata alama 338, bado anahangaika kupata usaidizi, hofu ikiwa mkononi. Kama msichana nikikaa mtaani nikirandaranda, naweza kupata mimba za mapema na hata kupata ugonjwa. Na wale waliokosa kupita mtihani na kupoteza haja ya kuendeleza masomo yao wakapiga moyo konde kujitosa kufanya kazi za kiufundi na kadhalika, alimradi maisha ya songe. Sudia ni birth certificate, passport, visa nalipiwa bure, tikiti nalipiwa bure, ndege. Hata headmaster wangu hajapanda ndege, mimi napanda ndege. Sasa kuna haja ya A ama B hapo? Baadhi ya wanafunzi waliopata mimba za mapema wakiwa shuleni nao wameghairi kurudi shuleni kutokana na majukumu tele. Kwa mara nyingi wengi hasa wasichana hujishughulisha na kazi za nyumbani kusaidia hapa na pale, hali ya umaskini ikiwakandamiza. Ana matumaini kwamba ataweza kujiunga na wanafunzi wenzake katika kidato cha kwanza, angalau kuinasua familia yake kutoka kina cha uchochole. Serikali inaposukuma mpito wa 100% na hata kuamuru vyuo vya ufundi kuwachukua wanaomaliza kidato cha 4 na zaidi, wanaokosa kwenda kidato cha kwanza watakimbilia wapi? Fatma Bugu, NTV kutoka kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, serikali imewaonya wakuu wa shule dhidi ya kuongeza karo inayohitajika kwa wanafunzi wanaoripoti kidato cha kwanza, na waziri wa elimu Ezekiel Machogu anasema kuwa karo inayolipwa kwa sasa katika masomo ya sekondari inatosha na hakuna haja ya kuiongeza kwa njia yoyote ile. Na taarifa hii ni kufuatia madai ya baadhi ya shule kuongeza karo kwa wanafunzi wanaoripoti kidato cha kwanza. Serikali inasema karo hazitabadilika katika shule zote. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu anasema kuwa karo ya shule inotozwa kwa shule za kitaifa na shule zile za nje ya kaunti ni shilingi 53,000 kila mwaka, huku karo ya shule za kaunti ikisalia 45,000 kama ilivyopitishwa mwaka 2018. Zaidi, serikali pia inasema imetoa shilingi bilioni 16.5 kwa shule zote za sekondari kukidhi mahitaji ya masomo ya wanafunzi. 240 per student in boarding schools. And of course, as I said here, government has already released part of that money, which is 16.5 billion to all our secondary schools. And for now, we think and we consider the amount that the parents are supposed to pay enough.
Na katika pumzi hiyo ni kwamba tangu kuanzishwa kwa mfumo wa mpito wa 100% mwaka 2018, Wizara ya Elimu imehakiki kuwa kila mwanafunzi anajiunga na shule ya upili. Licha ubora wa mfumo huu, mwaka huu shule za upili zimekumbwa na uhaba wa nafasi za kukimu nambari kubwa za wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Shule kadhaa zimelazimika kujenga miundo misingi mpya ili kujistiri kutokana na wanafunzi wengi. Mwanahabari wetu Sydney Chazima ameangazia haya na mengineo katika taarifa hii. Wakali, foleni ndefu, wazazi, wanafunzi na walimu ambao nyuso zao ziliashiria uchovu, ndio iliyokuwa taswira iliyoshuhudiwa siku ya kwanza wakati wanafunzi wa kidato cha kwanza walijiunga na shule walizoitwa nchini. Wizara ya Elimu kupitia mfumo wa kila mwanafunzi ajiunge na kidato cha kwanza ulioidhinishwa mwaka wa 2018 uliwapa watahiniwa wote wa KCPE mwaka uliopita fursa ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa kile kinachoonekana kama ni kumaliza mfumo ulioanzishwa na hayati Rais Daniel Toroitich Arap Moi wa 844. Kutokana na hili, shule nyingi za upili zimepokea wanafunzi wengi kuliko kawaida. Mojawapo ya shule hizi ambazo zimepokea wanafunzi wengi ni shule ya Government African School Kakamega, ambayo kulingana na takwimu tulizopewa na mwalimu mkuu wa shule hii Julius Mwambili imepokea wanafunzi zaidi ya 900. We have received 900 students. This is because of the desire for the school. The demand is high. Hali hii imeulazimu usimamizi wa shule hii kujenga darasa zingine mpya pamoja na mabweni mapya. We started putting up 2 dormitories that would cater for an extra 600 students. We also did put in place an extra 6 modern classrooms to take care of the enlarged population. Ni shule kadhaa nchini zilizokumbana na hali sawia na shule ya Kakamega. Kule shuleni State House Nairobi, usimamizi unawataka wazazi kuwasajili wanafunzi kwa mfumo wa shule za kutwa ili kupunguza mrundiko ulioko kwenye miundo misingi ya shule hiyo. Na si wakuu wa shule tu wanaohisi uzito wa mchakato wa kusajili wanafunzi wengi, bali pia wazazi. Kule shuleni Kapsabet, foleni ndefu ziliwaathiri wenye shida za kiafya. There are some parents who might be suffering from other diseases like hypertension, others have pressure, others have diabetes. They need sometimes even to get something to hit. Jinsi shule zitakavyojikimu na nambari hizi kubwa itasalia kuangaziwa. The problem we have is not the capacity. The problem is that a number of us want only specific schools. Like almost each and every parent wants a national school, wants an extra account school, and we have a lot of space. In the day schools, we have a lot of space. In county schools. Serikali inatarajiwa kutoa hela zaidi za kusaidia katika masomo nchini, huku tayari wakuu wa shule wakisema kuwa fedha zilizotumwa hazitoshi kukimu mahitaji ya shule. Sydney Chazima, NTV. Baada ya taarifa yake Sydney Chazima, tuangazie hii ambapo wanafunzi milioni 1.4 waliofanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 mwaka 2023 ndilo kundi la mwisho linalojiunga na shule ya sekondari chini ya mfumo wa masomo ya 844 nchini. Hali hii sasa imetoa nafasi kwa mtaala mpya wa CBC kukita mizizi nchini, ambapo wanafunzi watatathminiwa kupitia mfumo upya wa utathmini wa masomo ya shule ya msingi. Mwanahabari wetu Vincent Odwor anaeleza zaidi. Wanafunzi hao milioni 1.4 wanaojiunga na kidato cha kwanza wiki hii ndiyo idadi kubwa zaidi kuwahi kujiunga na shule ya sekondari nchini. Aidha ndio wanafunzi wa mwisho chini ya mtaala wa 844. Mtaala wa 844 umekuwepo kwa takriban miaka 40 iliyopita. Baadhi ya wataalamu waliukashifu kwa kutilia mkazo wanafunzi kukumbuka walichosoma na msisitizo wa kupita mitihani ya kitaifa. Mfumo huo ulisababisha shule na wanafunzi kuzozania nafasi za kwanza, huku matangazo ya matokeo ya mtihani wa kitaifa KCPE na KCSE yakisababisha raha na majonzi kwa wengi. Kusitishwa kwa 844 sasa kumewacha ulingo wa masomo chini ya mfumo wa CBC wa 26333.
Wanafunzi sasa watapitia viwango 17 vya masomo. Kila kiwango kitachukua muda wa mwaka mmoja. Mfumo wa CBC ina viwango 4. Kwanza ni masomo kabla ya shule ya msingi ya PP1 na PP2. Kisha itafuatiwa na shule ya msingi ya kiwango cha chini ya gredi ya kwanza, gredi ya pili na gredi ya 3. Mwisho wa gredi ya 3, wanafunzi watatathminiwa kubaini iwapo wametosha kuingia katika kiwango cha kati cha shule ambacho kitajumuisha kiwango cha juu cha shule ya msingi na kiwango cha chini ya shule ya sekondari. Kiwango cha chini cha shule ya sekondari kitajumuisha gredi ya 7, gredi ya 8 na gredi ya 9. Mwisho wa gredi ya 9, wanafunzi watatathminiwa kubaini iwapo wanaweza kujiunga na shule ya kiwango cha juu. Shule ya kiwango cha juu itajumuisha wanafunzi wanaochagua wanachosomea kulingana na uwezo na wanachotaka kufanya. Utajumuisha gredi ya 10, gredi ya 11 na gredi ya 12. Baada ya gredi ya 12, wanafunzi wanaweza kuchagua kujiunga na chuo kikuu ama miradi mingine itakayowafaidi. Vincent Odur, NTV. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka katika awamu yetu ya kwanza mapumziko, lakini nikujuza kwamba meza yetu ya NTV leo imepiga darubini katika masuala au taarifa kuhusiana na elimu. Tukitoka mapumzikoni, tusalia papo hapo kwa muda tusikie mengi matatu tu mawili kuhusiana na masuala ya elimu. Kwa sasa tuelekee madukani. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanliness can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils. Kupunguza the appearance of stretch marks, ku-even skin tone, na ku-improve skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. Reach your audience instantly and make a lasting impression with Nation Sema. Affordable SMS at 0.3 Kenya shillings. Own sender ID for 10,000 Kenya shillings plus 10,000 free SMS. To sign up, please call 0790 111 111 or email us on nationsema@ke.nationmedia.com. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni. Baadhi ya wazazi wanaopeleka wanao kujiunga na kidato cha kwanza wamelalamikia malipo ya mahitaji fiche ambayo hayakuorodheshwa kwenye barua za mwaliko, hali ambayo inawakanganya wazazi wanapofika shuleni. Na kama mwanahabari wetu Gabriel Kudaka anavyoarifu, hali hii huenda inasababishwa na mgao finye wa shule na kulazimisha wasimamizi kubuni mbinu za kukimu shughuli za uendeshaji shule. Wazazi wengi hujipanga na kununua mahitaji mengi ya shule kuambatana na orodha ya vitu vilivyosajiliwa katika barua ya mwaliko. Hata hivyo, kulingana na baadhi ya barua za mwaliko tulizoona, kuna baadhi ya mahitaji yanayotozwa ambayo hayajaorodheshwa katika barua hizo. Kwa mfano, pesa za kuwapa walimu motisha,
mahitaji ya ujenzi, miongoni mwa mahitaji mengine. Kwa wastani, wazazi wengi hugharamika shilingi 10,000 zaidi kando na karo na mahitaji mengine yaliyoorodheshwa kirasmi. Hili halijulikani na serikali, kwani imekuwa ikisisitizia wakuu wa shule wasiongeze hela zaidi ya zile zilizoorodheshwa na wizara. Aidha, wengine wanasema kuna baadhi ya shule ambazo zinawashurutisha wazazi kununua kila kitu shuleni na katika maduka fulani ambayo hutoza bei ya juu ikilinganishwa na maduka mengine. Lakini huenda kucheleweshwa au mgao finye ambao serikali hutoa kwa shule ukawa unachangia baadhi ya masaibu haya. Capitation is supposed to be released in 3 tranches. First tranche 50%, second tranche 30%, third tranche 20%. This being first term is of course supposed to get 50%. But from what we are seeing in our accounts, although there is no circular yet, we are seeing a figure of about 4,000. And yet 50,000, 50% is supposed to be allowed 10,000. So already there is a deficit of about 6,000 per child. Kwa mujibu wa muungano wa walimu wakuu wa shule za sekondari, hali hii huacha shule nyingi zikiwa na madeni au hata kulemaza shughuli za kawaida shuleni. You know, even the parents themselves are saying the economy is tough, but they have given us children. These children were eating when they were at home. Now, if they give us in school and we don't have the money, what shall they eat? We are not paying salaries. We are not paying debts. The workers in school, the morale is low, is down. Gabriel Kudaka, NTV. Mtazamaji, zimekatika dakika 20 baada ya saa 1. Naendelea kutazama taarifa zetu za NTV jioni. Nachukua tena mapumziko mafupi, nitarudi na mengi. Usiende mbali. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils. Kupunguza the appearance of stretch marks, ku-even skin tone, na ku-improve skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. It's Friday and things are looking a bit boring. Fanta. Submit to the fizziest of fizz. Surrender to a bubbly bliss. Fall for the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. It's time to get stepping. Step up to your most loved content and enjoy the next level upgrade for free. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. Acne-prone skin? Marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists by Garnier Naturally.
Naam, karibu tena mtazamaji, tuangazie taarifa hii ambayo tumefuatilia kwa kina, na imebainika kwamba kifo cha Laban Langat, mwanafunzi wa matibabu aliyepatikana ameuawa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, kilitokea kati ya eneo la burudani iliyoko London kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Kabarnet na hospitali hiyo ya rufaa. Hii ni baada ya NTV kupata picha za kipekee za CCTV kutoka kwa jumba hilo la burudani alipoonekana Langat mara ya mwisho akiwa hai akijivinjari na marafiki zake. Na huku maandalizi ya mazishi yakiendelea, maswali yanazidi kuibuka jinsi daktari huyo wa umri wa miaka 26 alifariki katika mazingira tatanishi baada ya uongozi wa hospitali hiyo kueleza kuwa hawajapata kanda za CCTV za lango kuu la hospitali hiyo kuonyesha jinsi mwili wa Langat ulipatikana ndani ya kituo hicho. Mwanahabari wetu Ruth Samway anatupa maelezo kamili. Mchana tuliongea on Friday. He told me he was going for theater case where they were going with Dr. Bob, and akatoka around 6 and he told me, okay, I'm out of theater around 6 p.m. Monica Njoki ni baadhi ya watu wa mwisho waliozungumza na Laban Kiptoo Langat aliyeuawa Jumamosi tarehe 13 na mwili wake kutupwa kwenye mtaro wa maji ndani ya hospitali ya rufaa ya Nakuru. Njoki aliendelea kuzungumza kupitia simu na mwenda zake. Around 8 akamwambia I'm home. We started talking to around 4:40 where nikadoze off. I was so tired and worked out. I was working the previous night. Usiku huo Laban alionekana katika kituo kimoja cha kujiburudisha kilichoko London kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Kabarnet, ila haifahamiki aliwasili vipi eneo hilo na saa ngapi. Jumamosi tarehe 13 saa 9 na dakika 7 sekunde 13, picha za CCTV tulizopata kwa njia ya kipekee zinamwonyesha Laban akitembea nyuma ya mtu mmoja na wanajiunga na watu wengine wawili waliokuwa wanajiburudisha. Sekunde chache baadaye, jamaa aliyemtangulia Laban anaonekana kuondoka na kuacha Laban akifanya mtagusano na watu wawili waliosalia kwenye meza, huku mara sio moja akionekana kuitumia simu yake ya mkono. Na baada ya dakika 2 sekunde 15 kutimia, Laban anaondoka sehemu hiyo ya burudani. Picha nyingine ya CCTV inampata Laban akiondoka nje ya lango ya kituo hicho cha burudani, na hiyo inakuwa mara yake ya mwisho kuonekana hai. Aliingia akajoin ma friends zake, ilikuwa usiku. Akajoin, walikuwa anakunywa pombe hapa, akakuja akawabaia mzinga, akachill nao few minutes, like around 30 minutes hivi, then aka left. Then later on my friends wake wakatoka pia. Wakatoka, wakarudi ndani, wakaendelea kujibamba. Haifahamiki ni kipi kilitendeka baada ya Laban kuonekana akiondoka saa 6 na dakika 9 hadi mwili wake ukapatikana kwenye mtaro huu asubuhi hiyo ukiwa na majeraha shingoni, usoni, kichwani, mkononi na kiunoni upande wa mgongo. It looks like a strangulation, manual strangulation. Yeah. Kuanguka, it is not in keeping. But on drowning, there is no evidence on drowning. Kulingana na James Waweru, msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Nakuru, rekodi ya CCTV za lango kuu la kuingia kituo hicho kuonyesha shughuli ya usiku wa Ijumaa ya kuamkia Jumamosi ziliharibiwa, na hospitali inaendelea kukarabati picha hizo kurejesha rekodi za usiku huo. Juhudi zetu za kufahamu maendeleo ya uchunguzi kuhusiana na kisa hiki ziliambulia patupu licha ya kuelekea katika kituo cha polisi cha Kaptembwa mjini Nakuru. Uongozi wa kaunti ya Nakuru upande wake umeeleza kukarabati picha za CCTV katika hospitali hiyo na kuongeza taa wakati wa usiku kwa manufaa ya wahudumu wa afya kituoni humo. Mazishi ya Laban Langat yatafanyika Januari tarehe 27 nyumbani kwao Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia, serikali ya kaunti ya Nakuru ikiahidi kulipia gharama ya mazishi. Ruth Samway, NTV katika kaunti ya Nakuru.
Haya mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nzito tugeukie spoti. Mabingwa wa kombe la Mozart Bet Cup Kakamega Homeboys watamenyana na timu ya daraja la pili Soilian City FC katika hatua ya 32 baada ya draw hiyo kuandaliwa leo. Tusker ambao walipoteza fainali kwa bao moja kwa nunge dhidi ya Homeboys wataanza harakati zao za kujikomboa ugenini dhidi ya Bumbani Stars FC ya Kwale, huku mabingwa watetezi wa ligi kuu Gor Mahia FC wakimenyana na Denmark FC yenye maskani yake Kwale. Na wakati huo huo, AFC Leopards itacheza na timu ya ligi ya mkoa wa Nairobi Pan African Christian University katika hatua ya 32, huku timu 38 zikisajiliwa kwa awamu ya mwaka 2024. 26 zimepewa fursa ya moja kwa moja kucheza raundi ya 32. We hope that this will be as well successful tournament as was last year, and we are very happy with this cooperation with the Football Federation of Kenya, because we see this opportunity for football to grow. Kwingineko katika michuano ya walimu, Kahuya Girls ilishinda kitengo cha soka ya wanaume. Na mtazamaji, katika mchezo hiyo andaliwa katika shule ya Kahuya Girls, kaunti ya Murang'a, baada ya kuilaza Amika Sacco Venture 1 kwa nunge, huku Mishuki ikizaba wa Mahiga Secondary 2 kwa nunge katika fainali ya wanawake. Na kwingineko katika mpira wa vikapu, walimu wa shule wasichana Kahuya waliibuka washindi baada ya kushinda wasichana wa sekondari ya Kirinyaga point 24 kwa 18, huku Mutira zikijizoelea sifa katika netiboli baada ya kuifunga Mishuki Technical point 28 kwa 1. Na Dismas Ndiza alimshinda Visitor Mapwanya wa Zimbabwe katika fainali ya gofu ya Safari Tour msururu wa 4 katika kozi ya Limuru Country Club. Ndiza alinyakua taji hilo la kifahari na pointi 50 katika safari ya kujitafutia nafasi ya kucheza katika Magical Kenya Open na vile kujishindia shilingi 150,000 za Kenya. Aliambulia nafasi ya pili na kupokea shilingi 100,000 za Kenya. Greg Snow na Samuel Njoroge walikuwa watatu, kila mmoja aliondoka na shilingi 77,500 za Kenya. Kiziba mkonga ni kwamba Tanzania ina kibarua leo usiku mwendo wa saa 8 wakati watakapochuana na Morocco katika mechi yao ya kwanza ya kombe la bara Afrika katika uga wa Stade Rouge huko nchini Ivory Coast. Timu hizo mbili zilimenyana mwaka jana katika mechi ya kufuzu kwa dimba la kombe la dunia, huku wapinzani wao kutoka Afrika Kaskazini wakiwatawala. Hai, nafahamisha mchezo huo ni saa 2 na wala sio saa 8. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, na kamilisha taarifa zetu za NTV jioni. Nitafrida Mwaka siku zote, nitaitika. Mfasiri wa lugha ishara ni Flora Atieno. Usiku mwanana. This is NTV. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. New Nivea Lunas visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course. World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Lumina 630. It works. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19.
NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Hello and welcome to Kikao, your weekly focus on Africa's agriculture. My name is Joe Ageyo. This week we answer that big question. Is there a connection between global pandemics and conflicts in distant lands on the one hand and the prices of food in the store or market near you? Let's now join Dr. Canisius Kanangire, the Executive Director of AATF, as he engages his panel on our topic for the week. The prices of basic commodity across Africa and the world have skyrocketed in recent times. There have been many theories seeking to explain these trends, ranging from political events to global happenings such as COVID-19 pandemic, the Ukraine-Russia conflict, and drought. In this episode of Kikao, we will highlight these recent trends, their drivers, and the impact they are likely to have on food production, trade, and access in Africa. We will particularly focus on understanding how these global crises that are unfolding thousands of miles away are impacting rural villages on the African continent. Further, we will examine some actions that can be undertaken to deal with the challenge in both the short and long run. I'm Dr. Canisius Kanangire, the Executive Director, AATF, and on the program this week, I'm hosting Ambassador Carla Mukavi, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Kenya Country Representative, and Dr. Joy Kiru from the Department of Economics, the University of Nairobi, Kenya. You are welcome. Thank you. What would you say are the challenges people are facing on the African continent with the current rise of prices of basic commodities like food and fuel? First and foremost, of course, is the erosion of incomes. People are watching every day as their normal incomes are buying less and less than they used to buy before. And that means that you are talking about reduced incomes. We are likely to see increases in poverty. We are likely to see increases in starvation or inadequate food for people. And of course, if it's not checked, then if we follow that trend, then you're likely to see also impacts on health, if the situation is not checked enough. And of course, if we still don't check it enough and we continue like this, citizens will be angry. We'll be staring at civil unrest, especially in the context of political happenings in some countries. That's true. Actually, the soaring of food prices and fuel is really impacting on food security and nutrition. Coming from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the last actually report, which we call the Global Report on Food Crisis, is already indicating that globally we're talking about 192 million of people that are really food insecure. Why are they food insecure? Even before really the war in Ukraine, this number was also there. So of course we are really working at the statistics, and surely it will increase. And this is because again about climate change, the impact of climate change. We see really prolonged drought, intense floods. In Kenya, where we are,
Actually, we just concluded, or we just controlled the invasion of the desert locust. Yeah. That really impacted again, on the communities, particularly in northern East Kenya, and it is again really impacting on food and nutrition security of the communities. How can you explain the rise of those prices today? Because in the last few months, we have seen indeed the prices skyrocketing. What we see now is really a combination of factors, but really mainly the war in Ukraine that has really contributed to the disruption of the food supplies. Unfortunately, that's the reality. The world is global. We live in a globalized world. We are so interconnected. So what happened, really, even if we think that is really far away from us, it really impacts us, impact on us. So to say that, of course, the disruption of food supply, it means that, of course, the food that we're really importing, because we have to take into consideration that both Ukraine and Russia are really very important suppliers of grains, of oil, of fertilizers that we in this continent are importing. So, of course, with this disruption of food supplies, with the restrictions of grains, of really cereals and oil, which means that is there are restrictions, they are limited, of course, possibilities of buying it, and then the food, of course, the prices increases. What can you say are the specific impact that this rise of price are having on the ordinary citizen of this continent? Hunger. Hunger. Exacerbating hunger, because she hunger, said yes. there was already hunger. Yes. Please continue. The common thing, it has gone up by almost, some of them is more than 20, but when you looked at the average, it was about 18% within such a short time. That is quite an increase. Hunger is increasing. And malnutrition for sure. Hunger, malnutrition, and of course deepened poverty. We really have serious problems of access to food and particularly affordability. Because of course the communities will not have those resources, the income, to be able, of course, really to access and to buy food. So actually at the end of the day we'll see, food insecurity deepening, in malnutrition, which is already acute. We are talking, for instance, in the world about 92, of course, thousand of kids under the age of 5 that are really malnourished. But there is another phenomenon that we really already see, particularly in the urban settings, which is obesity. People are not really eating healthy food because, of course, they don't have access, because it's expensive. It's going to be even more expensive. So you will go for fast food, non-nutritious food, so which means that you have, of course, to see obesity also increasing, which has a big impact, of course, on health conditions. On the health conditions. I want to suggest that we have a break, and after the break, we will go to details of that interconnection of the world on this bad situation. How that war, which comes very far there, can have so bad impact on a villager somewhere in Kenya, in Mozambique, or in Rwanda. Welcome to the Kikao session. The pandemic came and had very drastic consequences, impact on the food supply in Africa. The war in Russia-Ukraine comes, and again, consequences on Africa. Tell me, what can we learn from these phenomena, which sometimes happen miles away, but which have impact on our populations? For the past 10 years, there's something we've been pursuing in the world: globalization, interconnectedness, trade, and all that. That means that there's this interconnectedness, which is good, but also there are the risks. And that means that now, when there's a shock in a faraway continent,
because of this being interconnected, it affects people. What have we learned from that? I think one of the lessons we can take away is that there is space for all this interconnectedness. There's also space for diversification. In terms of, you're going to diversify at local level. At the local level, not because you have a competitive advantage, but as a strategy to cushion ourselves against external shocks. Meaning that as governments, you're going to try as much as we can to ensure that we still have the capacities, the abilities to be able to produce at least more than 3/4 of our food needs domestically, if we can. And that is possible, especially in Africa, if we can strengthen and focus on our agricultural systems and focus on the people in terms of improving their ability to produce and to store, and also incentives to make that possible. I think is the best strategy that we can do. We need to start producing some of these crops and these commodities that we import from outside, so that if it is disrupted, at least we have 2/3 she talked about. Tell me, does that change all the policies and strategies in the agricultural sector? The reality is that really as the continent and in the region, we have to invest in agriculture. I should say that really Africa is so blessed with the land, with water, with sun. So therefore, what we really need is to invest in production and productivity. We need to increase production and productivity. And what does it mean? What does it require? It requires really investing. We have the Maputo Declaration, where heads of states of this continent, again, they really agree really to allocate 10% of their GDP into agriculture. But you know, when you look around, very few countries have reached that target. So if we are not investing, we cannot really harness that potential that we have. That giant, because the others, they say that it's the giant that is sleeping in Africa, and we are not really investing in order to harness, to feed our people, and of course even to feed the world. Africa has that potential. So again, I really go back to the Food System Summit in Kenya. There were really very engaging and consultative national dialogues that came up with a very strong pathways, you know, that is really showing that let's build the resilience of the farmers so that they can resist to shocks with programs such as the Climate Smart Agriculture and others. Let's really invest in digitalization. Here we have to bring research. Dr. Joy is here, is really coming from the university. Research is really very important. Very important. Improve the seeds that can really, of course, resist again to the shocks and climate change. Talk about technology, talk about science, talk about data, so that we can really focus also really our approaches. And of course, the opportunities again of agriculture. Invest on women that are really the backbone of agriculture. There are so many reports. Actually, FAO is a knowledge-based organization. And we have realized that, you know, if you really invest, if the women were given really the same amount of inputs, resources, and opportunities, such as men, the production and productivity would even increase on something like 20%, which is really high. And then, of course, the opportunities that you really find in agriculture, also for young people. When you really bring the science, the technologies, innovation, which is so critical, you know, from production to consumption. We talk about really processing, transportations. So there is so much that we can really harness if we really invest in agriculture. We can no longer continue depending on the rain fed. We really have to look at, you know, the irrigation schemes. So those are the things that we have really to do, and they are doable. And I should say that if we do it, we'll see that transformation that we're really aiming at. Thank you very much, Ambassador. I think here we have gotten like a whole strategy to transform agriculture. What Ambassador is saying is exactly what was aimed by our top leaders when they say we need to transform agriculture, and that is in the declaration she talked about, Maputo, but also repeated in a certain way in Malabo. And here one of the key challenges that we have
is to implement the policies, to implement the strategies the way they are developed, to walk the talk and implement the commitment our leaders have taken at continental level. Even at country level it happens. Let's take a break, and when we come, we will dwell in what exactly we need to do. What are those changes? What are those actions that we need to take so that we can reduce the impact those global phenomena can have on our citizens on the African continent, and wake up that giant. Wake up that giant so that we can feed ourselves and feed the world. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Sunlight. More than you expect. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV. Bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Stand a chance to win a trip for 2 to Diani, or a dinner for 4, or a year's freshness package with a new Nivea Fresh Deo. It's easy. Just buy any Nivea Fresh Deo, submit the receipt on WhatsApp to 0712 044 544 and enjoy exciting prices. Terms and conditions apply. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko! Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh! Shosho! Airtel Money makes your life kidogo better. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. What's up, One Republicans? What it is, what it do, what it does. Now, on this week's episode on Teen Republic, we have a super jam-packed show for you guys. To all dancehall lovers, tunawaletea, that is Bad Hit Maker Blaze Fire. Ready for burn up warning, somewhere splinter. Big up bad gal in a real life, nothing that. And our very own Kenyan Anko Jing Jong. Kama kawaida, music policy will be courtesy of DJ Rickmo, the Afro King. And all the energy will be courtesy of Fanta. Teen Republic, in association with Fanta. For the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. This week on Cars with Big Boy Trev, we engage with Kenya's latest vehicle brand, Changan Auto, powered by Inchcape Kenya. We analyze their product lineup, plus highlight their brand promise of providing efficient
and safe mobility for the Kenyan market. Finally, we review the Ocean Future Sense SUV. We check out its design, technology, performance, safety, and value for money. Catch this and much more on your Cars with Big Boy Trev this Sunday at 5 p.m. only on NTV in association with Changan Auto, powered by Inchcape Kenya. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV. Bila kulipia extra. Furahia the best sports, international shows, na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Welcome back to the Kikao session. Ambassador, at the continental level, there is this opening of the continental market. Yeah? If it is implemented, it means I can have my maize from Kenya and go and sell it somewhere in Malawi, in Egypt even, or South to... How do you see that playing that role of creating the incentive to the farmers from wherever, but at the continental level before we cross the border? No, this is critical and is so powerful. And really the free trade market, it's a big opportunity that again as a continent we should really take advantage of it. And I like and I agree with Toto that real access to the market, giving the opportunity for farmers to really access the market so that they can really increase their income and of course, meet their needs is really very important. As a FAO, actually, most of the programs that we implement in Kenya we have this component that we have really to link the farmers to the market. We are losing, of course, almost 12% globally of the food that we produce, food waste and really food loss. And we see the investment, the effort, and the resources that we are really putting to produce the food that at the end of the day we lose it because of lack of really access to the market. So we have to invest on that, and I couldn't agree more with you, Edie, that really the free trade agreement that we have signed is an opportunity that we really have to take advantage of it, see how we interconnect, how we exchange, what are really the needs, and of course provide the incentives to the farmer. Where do you see agriculture, food security, food production, and the economic development of our population through improved agriculture? Where do you see our continent in terms of resilience, in terms of economic development in the next 10, 20 years? The truth is a lot of promise in terms of there's a lot of potential in agriculture. But let us be realistic on what we are dealing with now so that we can look at how we want it to be and how we can do it. We are looking at a situation whereby agriculture, most of the food system in Africa is produced through the subsistence way, whereby farmers, just small-scale farmers with who are poor farmers producing for the majority of the people. They're using technology which is outdated. It's not because they don't want to adopt technology. It's not because they don't receive those messages on their phones about what is selling where. But the truth is, they are incapacitated because of their income levels. And that is where we have to start. Farmers' diversifications in terms of livelihood and building resilience in that. Because unless a farmer has got something to spare, it's only when they can wait until the prices are better for them to sell so that they can improve their income through agriculture. But if we can find ways of improving this livelihood, and also again, it's until the farmers got something to share that they can adopt it to even a better farming technology, not just the donkeys doing the farming and pulling the plows and things like that. Until they have got some money to spare, can they really invest in technology and invest in all this? Improving livelihoods and building resilience in livelihoods, improving income levels at the basic. That can really help in terms of improving agriculture. Yes. And that can bring us to a better situation than what we are talking about. Yes. Do you have some ideas, Ambassador? I would say that what we are really seeing with the soaring of food prices and fuel,
and really impacting on our population, in our communities, particularly on farmers that really they become more and more vulnerable, is a wake-up call. A wake-up call to really invest, to provide those necessary really incentives, whenever necessary, even to caution with really social protection policies, safety nets, so that really the farmers, they can really cope with those with this situation. I'm really very optimistic, and we should really be very optimistic. When I talk about, of course, wake up call, actually, you know, to walk that talk, to implement. We really have really all the policies. When I talk about Kenya, really the policies are there. Of course, there is where more are really needed. We need, of course, to upscale what we are already doing. There are so many initiatives, so many projects that we see that are really contributing to that really increase income, and they have been really so impactful in rural areas and so on. Let's really upscale them. Upscaling is really very important. Let's really expand them so that until more and more people can really benefit. Let's really pass this knowledge to the communities, to the really rural farmers. Training is so crucial so that they can really adopt those best practices in order really to be sustainable in production, sustainable in what they do, resistant to the climate change. So I would say that really the optimism is there. We should not really lose that. What we should do is really continue working together, harness, of course, we didn't talk much about the private sector here, but I should really bring also private sector, open, really create those enabling environments where really partnership can really play a very important role to take us to the next level. I can not have time to thank you, ladies, Ambassador and Professor. I think it was a very important and useful conversation here, which needs to be continued. It has a platform so that we all understand our role and commit to play it fully, so that we take Africans to a higher level in terms of sufficiency in the food they take, and also in nutrition of their families, their children, who constitute the future of our continent. I thank you very much. Viewers, thank you very much for following our conversation. And I invite you to the next Kikao session. Thank you very much, and goodbye for now. Now to our science terminology of the week on Science Speak. The terminology for this week is dry cow. Sounds interesting. Well, a dry cow is a lactation stage where milk production in that cow ceases, and this is usually in the last 45 to 90 days of the pregnancy as the cow prepares for the next calving. Now you know. The Russia-Ukraine war, COVID-19 pandemic, or any of the global shocks, they actually matter to you. And that's the understanding we seek to give on Kikao every week. Thank you for watching the show. Until next time, my name is Joe Agayo.
Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. When you're finally released from pain, that moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. The direct impacts of climate change are felt predominantly at the local level. It is therefore paramount for climate change adaptation to be a local responsibility championed by local authorities. Increased occurrences of severe droughts, floods, storms, heat waves, rising sea levels, and warming oceans pose direct threats to animals' habitats, livelihoods, and communities. As climate change escalates, the frequency and severity of these hazardous weather events are on the rise. Join us this Thursday, live from Mama Grace Onyango Cultural and Social Center in Kisumu for a town hall forum to delve into the local community's perspectives, challenges, and innovative strategies for climate change adaptation and mitigation. This will be a platform to share experiences and best practices from 5:30 p.m. to 7 p.m. only on NTV. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Amor, 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 no me sueltes de tu mano. Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí. Amor, 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 la pasión se ha desbordado, no hay lugar para el pasado. Comencemos a vivir. I swear I had nothing to do with what happened. I cared about Alberto and I didn't want to hurt him. But you did.